Patok na naman ngayon sa social media ang iba't ibang tips and do-it-yourself o DIYs pagdating sa fashion style and outfit of the days at isa na nga riyan ang matunog ngayon na color analysis kung saan inaalam dito kung ano nga ba ang kulay na swak at babagay sa atin. Ang ilan nga pumupunta pa talaga sa ibang bansa tulad ng South Korea para lang masubukan ng color analysis. Pero dito sa atin, marami pa rin ang curious kung ano nga ba itong color analysis, kung paano nga ba ito ginagawa, at kung paano ang nalalaman ang best color that suits you the most. Kaya naman, alamin natin yan sa episode natin ngayong araw kasama ang isang color analyst. Dito lang sa Expert's Opinion. Sa episode natin ngayong araw, aalamin na natin kung ano nga ba itong nauusong color analysis sa social media at kung paano nga ba nalalaman kung anong kulay yung mga babagay talaga sa atin. Kaya naman, kasama natin ngayong araw ang ating Certified Image and Color Consultant na si Miss Ingrid Nieto-Pagulayan para bigyang kulay ang ating mga katanungan. Miss Ingrid, welcome po sa ating programa. Salamat po sa pag-accept ng aming invitation. You can say hi to our viewers po. Yes, hello sa lahat ng mga nanonood, lahat ng nakikinig, and thank you, Rovic, for your invitation. No? Ngayon po, Miss Ingrid, uso na naman nga ngayon sa social media yung mga iba't ibang content ng fashion style, including this color analysis na to. Pero can you give us an explanation po ba kung ano nga ba talaga itong color analysis na ito? Okay, so itong color analysis is the process of discovering and finding kung ano yung mix of color qualities ng isang tao. When I talk about yung color qualities na yan, kasi meron tayong kanya-kanyang color temperature or yung undertone, meron tayong color intensity. Pag sinabi natin color intensity, ito yung kung gaano katingkad yung kaya ng kulay mong maisuot or kung gaano katingkad or kapusyaw or maybe soft yung colors mo. And of course, yung tinatawag natin na color value, how light o how dark yung colors. Yan. Tapos syempre meron din tayong color contrast. And then, pag pinagsama-sama natin yan, yun yung hinahanap natin or nadidetermine natin through color analysis. Pero Miss Ingrid, saan po ba talaga yung nagsimula itong color analysis or yung origin po nitong color analysis? Ayan, so ang origin ng color analysis, maybe some people, they have that misconception na nagsimula to sa South Korea. So nung pandemic kasi maraming nakikita na K-idols who would do it, pero hindi doon nagsimula ang color analysis because ang color analysis has its roots in art, in design, the appreciation of beauty. So yan, way back in the 1940s, 1960s, nagsisimula na yan. So the earliest works in color analysis, personal color analysis. Tapos nag-develop siya and then nagkaroon siya ng resurgence in the 1980s because there were a lot of books that were released about color analysis. So sa pag-release ng mga books na yon, it kind of taught women, yung parang primary target nun, how to discover their colors. Pero back then, very limited pa lang din yung parang popular systems. It was mostly on the 4 seasons. So siguro yon yung familiar ka pag nakita mo sa social media, di ba? Spring, summer, autumn, winter, ganon. Tapos yung maririnig mo ngayon, when you see it, mas nag-expand na siya. Kasi nga, the discipline or the systems have grown. So, yun. So, bale, parang mas napag-aaralan talaga siya ng mga tao ngayon. Yes. And nagkakaroon na sila ng mga parang progress sa kung paano inaaral yung color analysis. Oo. Kasi and now, if you can see here dito sa studio, I brought some of the tools that I use back then, nung nagsisimula pa lang, actually, nung very manual pa lang, there was this woman named Susan K. Gill, active siya 1940s up until the 1980s. She also released a book. Ang ginagawa niya noon, pag naka-analyze siya ng tao, is she would actually take a look at you and then she would ask you some questions, she'd assess you, tapos she will paint your palette, she will really assemble it. It was very personalized. Pero syempre, ayun na nga, with the development of tools and all that, mas mabilis na ngayon, di ba? Kasi we have the drapes, we have boards, ganyan. So para pa lang sa doktor na parang nagpa-consulta ka, then binibigyan ka ng prescriptions. Yes. Pero Miss Ingrid, no, a lot of people kasi hindi nagpe-pay attention sa mga little details na to, sa kulay. Ako po, tulad ko, wala akong alam masyado din sa color analysis. And mga damit kong binibili, sinusuot, nagbe-base lang din ako sa mga favorite colors ko. Yes. Kung ano lang yung kayang bilhin, ano lang yung available dyan sa mall. Pero gaano po ba kahalaga na alam natin yung mga kulay na babagay talaga sa atin? How this affect our personality na lang po? Oo. So, ang value kasi nito, no, lalo ikaw, you're in the media, no, lumalabas ka sa TV,
Pero hindi lang naman to para dun sa mga lumalabas sa TV, no? It's for people na they want to present themselves better. Syempre, you want to be dressed in colors that complement you, that bring out your best features. Sino ba naman ang gusto na kunwari magbibihis ka, pipili ka ng kulay mo may sakit or parang lumalaban siya sa color qualities mo. Of course, you don't want that. But because sometimes we don't know it, di ba? We go for it. Tapos niyan, makakakuha na lang tayo ng feedback na parang may sakit ka ngayon or parang you're not feeling so good. No, maputla ka, ganun. Kahit hindi naman, kahit feeling okay ka naman, di ba? And of course, you always want to present yourself well. You want to make a good impression. And you want the colors na sinusuot mo to support who you are. No? So, when I do a color analysis nga, hindi lang physical ang tinitignan ko. I also ask questions. I also ask my client, ano ba yung mga, anong type of personality ba sila, and what do they do for a living, ano yung mga goals nila, because that's also something that I factor in, because pwedeng I find them good in this set of colors, but for their personality or para doon sa role nila sa trabaho or para doon sa goal nila, hindi siya masupport. Yes. So doon na pumapasok din yung mga personalized recommendations. Okay, see. Pero nabanggit nyo nga po yan, yung mga sets of question na tinatanong nyo mismo sa mga clients nyo. Pero ano po ba yung mga kino-consider nyo when doing this in your clients? Ano yung mga steps or yung process sa color analysis mo? Oh, very good question, Rovic. No? So yun nga, like I mentioned earlier, ang tao kasi, tinitignan natin, syempre yung skin, the features. Physical features, skin, hair, eyes, no? And of course, your color pattern. Ang bawat tao kasi meron siyang, yung kanyang color temperature or yung undertone. Paano ba tong color temperature or undertone na to? Meron kasi tayong tinatawag na warm colors at saka cool colors. Mainit at saka mga malalamig na color kung tatagalugin natin. Pag sinabi nating warm colors, ikaw, Rovic, anong mga naiisip mo? Mga red, orange, yes. Yan, yung mga ganyan po. Sunlight, fire, the heat of summer, di ba orange ang naiisip mo? How about pag sinabi nating malamig or cool colors? Yan, unang pumapasok sa utak ko, blue. Yes, of course, the ocean, water, or yung mga icy mountains, pagka wala naman tayong snow dito sa Pilipinas, no? Pero when we have an idea of it yon. So doon, yun ang parang isa sa mga basics. So we look at that. So I look at that sa tao, so yung temperature. Next is yung intensity, is yun nga, gaano katingkad, ka-strong yung colors or ka-soft yung colors na meron siya. And then of course, yung color value. Sinasabi nating how light or kung medium man siya, nasa gitna, katamtaman, or how deep yung color. So yun, tapos yan syempre yung color contrast, which is the combination of ano ba yung sa skin mo, sa eyes mo, pati sa hair. Kahit po sa buhok, nagmamatter din po yun. That matters. Nabanggit nyo nga po yun, Miss Ingrid, kanina, maraming nagmamatter. Pero matanong ko na rin, yung lighting po ba, environment, ambience, ayan, kung indoor ba, outdoor, kung mainit ba, malamig, or even yun nga, yung seasons po natin, nagmamatter po ba lahat ito? Of course, these are things that matter. If you're asking a question about if these matter, pagka nagko-color analysis session ako, when I do this personal color analysis with a client, syempre nasa studio, and as much as possible, natural daylight, or if meron nga, pag sa studio nga, I ensure na maganda yung timpla ng ilaw. Like what we have now, dito sa inyong studio. So ito kasi, nakikita ko completely, of course, yung colors mo. Ganon. Pero if you're saying na kung mag-shift ba siya, kung kunwari pumunta ka sa ibang lugar, ganyan. Syempre siguro yung surroundings, but yung personal color mo, pretty much, it won't change. So, ibig sabihin, kung makuha mo na yung talagang personal color mo, kahit saan kang pumunta, nagko-complement pa rin. Yes, kasi ikaw yung remember, when you do personal color analysis, personal, no? Ikaw. Yon. Pag sinasabi mong parang yung surroundings, mga Instagrammable, gano'n. Pag alam mo na ang colors that work for you, then it would also help kasi alam mo na kung kunwari, magpo-post ako sa area na ito, medyo cool yung colors. So alam mo na kung paano ka siguro mag-a-adjust, ano yung magandang color na isuot mo if you're going to be in a certain place. Yun. Ayan. Pero Miss Ingrid, bukod po dun sa, right color na isusuot natin, nagmamatter din po ba or nasasagi rin sa mga kinoconsult sa inyo yung mga accessories na dapat isuot? Yes, of course, kasama siya. It's included in the color analysis consultation. Aside from the colors of the clothes, meron tayong accessories like the jewelry, bags for the ladies, yung scarves, accent pieces, and then of course for the gentlemen, yung tamang tie.
Yan, so your ties, your suits, your jackets, and then syempre pagka nag-jewelry din yung men. Watch. Your best metals, and your watches. Yun nga po. Pero Miss Ingrid, sa lahat po ng ito, sa lahat ng ginagawa nyo po sa color analysis, sa tingin nyo po ba, saan po vital na ito, na business or industries, itong color analysis? It's vital, I would say, in fashion, of course, and in beauty, because when clients come to me, that's one of the things they ask, syempre. So how will this matter? Syempre, it will guide them in the type of clothes that they purchase, type of makeup sa mga gents, di ba? Yun din, damit, sa kanilang accessories. And for some, they even want, parang gusto nila everything is cohesive, no? Pag nahanap na nila yung personal color nila, they even take it up a notch. Parang, okay, these are the colors that work for me. Di yung bahay ko rin, medyo i-arrange ko na yung color scheme according to what is nice for me. Yun. Na pasok sa personality mo. Pasok sa personality or pasok dun sa palette, pero syempre hindi naman lahat ng colors ilagay mo sa bahay mo, di ba? Kung red, baka buong bahay natin red na. Pero Miss Ingrid, masasabi niyo ba yung sarili niyo or yung mismong profession nyo is nasa, pag sinabihan kayong fashion style expert kayo, pumapayag kayo, or ganun din po ba nag-fall yung expertise po ninyo? I would say that it's parang it's a branch. Kasi ayan, like even color analysis is actually a subspecialty under image consulting. When we talk about image consulting, we help people with their appearance, no? So to optimize yung kanilang appearance. Pero syempre, it doesn't end with just appearance. Behavior, paano ka mangusap, paano ka mag-behave, no? Your communication, even right now, your digital presence. So sa tao, di ba, all of those are connected. Hindi pwedeng on the surface lang, ganda-ganda ng itsura, pero the moment mag-open ka ng bibig mo, iba yung lumalabas. Parang wait lang, there's that disconnect. So that's what we do as image consultants. So yun na nga, ang color consulting, even fashion, that is an aspect or that's a subspecialty in image consulting. Wow. Sobrang lawak po, no? Pero mas makikita natin talaga yung difference kung ano talaga yung color consultant expert or kung ano yung kaibahan ng ginagawa po ninyo sa ibang mga profession din. Ngayon siguro para mas maintindihan ang ating mga manonood, even me, kung paano nga ba itong color analysis ay susubukan natin ito sa pamamagitan ng isang demonstration. Kaya makakasama ulit natin si Miss Ingrid para subukan ng color analysis sa akin to figure out what's the best color for me. Ayan, ready na po ako, Miss Ingrid. Okay, ready Kaya na. po ako nag-white. Oo. Usually kasi when I do this sa studio, of course I use a cape. Pero ito naman, very good naman tong si Rovic, nag-white siya. Tinanggal niya yung kanyang jacket. So it's easier. Okay, so like he said, this is just a demonstration. This is the fast version of how I do it. Kasi syempre, mas in-depth sa studio. But just to give people an idea of what it is. So, anong naalala mo sa sinabi ko kanina? Meron tayong temperature undertone, no? So, warm and cool. So, ito yung gagawin natin with this first set of tools. Okay? So yan, titingnan ko sa monitor just to make sure I don't hit your mic. So this one is a warmer color versus itong gray, which is cooler. Okay? So again, yan, warmer. Ito naman cooler. So this one, mas okay sa'yo yung cooler, except that, parang sa nakikita ko, ito kailangan meron siyang kasama. Na para meron siyang ka-combine. Yes, okay? Anyway, nasa pa lang naman tayo, first level. So now, we have this type of white, which is a bright white. Cooler siya. And then, we have this next one. Parang sa puti, pareho namang okay. Now, let's look at this. Green. Wait, green. Eto, may napapansin ka ba? If you take a look at yourself yan dyan sa monitor. Parang medyo nag-darken po ba? Parang nag-darken. Parang it's not really the best color for you, pero that doesn't mean you can't wear green. Siguro hindi lang ito yung tamang green para sa'yo. Hahanap tayo ng green. Don't worry. Other shade po. Ayan, this is warmer. Ito naman, ayan. Ayan. This blue is a check for Rovic. Parang nag-bright. Yes, this one is cooler. Alright? Next, let's look at this. Coral. And let's compare it to this pink. Aba, mas okay ka sa pink. This is also cooler. Next, let's take a look at browns. This is a caramel brown. Warmer. Ayan. Mas mainit na version ng brown. Kasi mas nakikita mo, mas may orange siya. Whereas, if we use this,
Ito, mas cooler na brown. Mas bagay sa'yo. Ah, Okay? So, at least with this one, nakikita Opo. natin, mas bagay sa'yo ang cooler Cooler colors. colors. Okay? Next, tignan naman natin ang intensity mo. Ito na yung mga colors Sa na tingkad po, no? yung tingkad. So, unahin natin itong very soft. Ayan, ito anong napapansin mo dyan? Siyempre for TV, if this is what Rovic is going to wear, parang, maputla. Yan, no? Adjust tayo. Ito, it's a little bit better than the first, pero not yet quite there. Moderate soft. Dito sa gitna, which is moderate. Now we're getting better, no? So, hindi mo na nakikita na parang masyado kang namutla. This one, at least, yung kulay, parang bumalik sa mukha mo. Next, let's go for another one. Mas patingkad ng konti. Ito, I think kaya pa ni Rovic to. So what I'm looking at now, dito sa tingkad ng kulay, if na-overwhelm ka na ba o parang kinakain ka ng kulay, para bang nakapatong lang yung ulo mo dun sa kulay, or is it actually harmonizing with you? So this one, nakikita ko okay pa rin siya. Now let's go for something very intense. Yan. Ito, medyo ano na siya, mas angat na siya sa'yo, no? Mag-overpower. Yes, medyo overpowering na siya. So I see you in the range na moderate to moderate bright. Okay? Okay. Cooler colors, then moderate Moderate to moderate bright. Okay. Next naman, titignan natin yung color value. So yan, when I look at the color value, combination ng yan. Sa hair mo, of course, this one is darker. Tapos yan yung sa skin mo, ay it's nasa medium. So that's medium contrast. And then yung sa eyes mo naman, I also take a look at that kasi syempre, no, yung sclera o yung puti ng mata versus yung iris mo. Yan. So ito naman yung sa iris mo and yung puti ng mata mo, para nasa medium high din. Ibig sabihin yung difference ng color niya, malaki ba? Yung agwat. So nagmamatter din pala yung kulay ng mata. Oo, kulay ng mata. Tapos syempre yung color pattern mo because that will impact how you combine colors in your clothes now. So kung sabihin natin na, for example, ito. Ito. Low contrast. So kunyari, white on white. Diba? Parang may pale effect siya. If you do a white and make sure it doesn't hit. What do you see? Is it enough to support you? Parang may kulang. Yes, parang may kulang. Now you're getting it. Kasi if we take a look at your color pattern, yun na nga eh, hindi ka naman light on light. So parang if this is next to you, parang hindi siya enough, may kulang nga. So adjust tayo. Let's make it a little, just a little darker, medium color. Yan, how about this? Much better than the first one, no? But it could get better, especially for you. So, yan. Ayan. Yes. Medyo check. nagkabuhay. Oo. Tsaka, parang ni-repeat lang natin yung contrast mo. Okay? What about this one? Pwede rin. Although it's a little strong na, no? Pansin mo? So, palagay mo this or ito? Ito siguro po. Oo, yung ganyan na combination. So, yan ang example ng ating contrast. Wow. Paano nyo po natutunan yan lahat, Miss Ingrid? Meron po ba kayong certain course na kinuha para matutunan lahat ng color combinations na po niya? Oo, meron. So, I took a course specifically for color. That was my, parang initial course for it. Pero because nga, it's an evolving industry, yon, every year, I make sure that I keep training. Yun. Kasi it's good to get the foundations with, parang with an initial course. Pero dahil nga evolving siya, and of course, you want to expand your knowledge. It's part of the global standards then of the association I'm a part of. Yun, kaya kailangan laging nag-aaral. So yan, titignan natin ang, tong set of colors sa kanya, kung okay ba to. These are cool colors. Teka ha, tatapat natin sa circle, no? So these ones, they seem okay on you. And then, tignan natin. So, set of cool yan. Ito naman, cool din siya. However, what do you notice? Ito medyo mas matingkad na yung color kesa sa'yo. Talagang pagka nilagay ko yung color, mas napapansin yung kulay kesa sa'yo. However, this last set... Tsaka yung bilog ng face po lalo.
So yan, this one is also okay, no? So at least we're just looking at the set of parang yung mix of colors na pwede sa'yo. But I also want to try ito nga. So if I put just light colors sa'yo, ayan, anong napapansin mo pag puro light colors lang? Parang pumapantay po yung kulay ko dun sa... Sa ano, no? Pero does it lift you up? Parang yung appearance mo? Or parang it's not quite there? Parang nandito sa bandang blue. O yung sa blue, Opo. kaya lang, ang ano lang, manipis lang Manipis yung blue. lang. Let's look at, ito naman. Ay, yan. Parang litaw ako dyan. A little bit darker, Opo. quite intense, but I see it more here. So we'll set this aside. Kasi, baka nandun sa... Ayan po yung yung mga cool. cool colors. So what we call yung yan, cool and clear colors. Yan. Parang mas better itong set na to. Oo nga po. Yeah, because these are cooler colors. Kadalasan, Miss Ingrid, gaano po katagal, tumatagal lang isang session po ng pagpapa-color analysis? Usually, pag yung in-depth talaga, an Opo. hour. Yan. Sometimes tagal it can pala. take a little bit longer, depende kung maraming tanong yung client or depende nun sa needs or may mga add-on siya doon sa program. How about the price range naman po? Mga gaano po nga patak po yung ganitong per session po? Per session. So, price range about 5,000 and up, depende doon sa education, experience, and expertise, and the certifications of the analyst or the consultant. Yan. Okay? So again, let's compare. This side or this side. Parang I see you as a combination of both. Opo. Kasi pag puro ito naman, it's quite, parang puro dark, no? Opo. But definitely, you can wear these colors. Ito naman, you have a lot more options dito sa palette na to. If you take a look at it, parang quite similar sila. But when I put this on you, ito yung bright and cool, masyado nga siya kasi Opo. matingkad sa'yo. Kung tatagalugin natin, cool at saka very matingkad siya, hindi ba? So this one, it's cooler, tapos niyan, meron siyang depth in terms of the colors, pero hindi ganun ka-dark all the way. Okay? So ayan ang iyong palette. So later you can take photos of it para lang Sige you have a guide. So yun, so basically that's the fast version of the color analysis. Pero yun nga, it's much longer because mas detailed, tapos yan meron pa kaming mga dinidiscuss during the session. Tsaka may binibigay rin po ba kayong handouts? Parang guide po nila right after? Meron akong app that I activate Wow. because ayun na nga, and the clients can come back to me after siguro a few years if they want to get reassessed. Kasi ang colors natin, nag-shift yan. Hindi po siya with permanent? time. It shifts because of yan, the natural aging process. Or for example, may mga iba talagang gusto nila, i-change ko yung hair color ko. Ganon. So, we just try to find yung balance para the colors would still work or we shift it. Nagmamatter din po ba yung changes na yan? For example, tumangkad ako, pumayat ako. Grabe naman. Or sa weight. So weight, it's just what colors you can wear. Siguro kung kunwari, you're trying to conceal, meron kang gusto mong i-highlight na part, no? So yun, it's just going to affect, okay, ano na yung mga pwede mong isuot sa part ng body mo na yon, for example, kasi syempre, kunwari, meron kang gusto na goal na weight. And you want to look slimmer, di ba? There are certain colors na pagsuot mo siya dun sa part ng body mo na yon, nakakaslim. o nakakaslim, or yung pag-combine mo ng colors, di ba? Kasi light and bright colors, ayan, light and bright colors, pag sa sinuot mo siya sa area na, kunwari, gusto mong hindi mapansin yun, hindi mo ma-conceal. Pero dun mo siya sinuot, mas mapapansin yun. So it's just adjusting how you wear yung colors. Wardrobe lang, color combinations. Ayan, Miss Ingrid, kanina nga po nalaman na natin yung process ng color analysis and of course, nalaman na rin po natin talaga kung ano yung best color para sa akin. Para naman papalitan ko na yung wardrobe ko kasi bili lang ako ng bili kung ano lang yung favorite color ko. Pero ngayon, nalaman ko na yung best color na fit sa akin and also nalaman na rin natin yung price range, kung magkano per session ito.
Pero Miss Ingrid, matanong ko naman po, para sa mga tipid, pero gusto pa rin ma-achieve yung best color na fit po sa kanila, baka meron po kayong mga tips or DIY na pwede nilang gawin? Yes. So yan, meron tayong mga, if you're not yet ready to invest in a personal color analysis, what I can recommend is you can start in your closet. Siyempre, may mga damit ka dyan, no? Kung gusto mo, humiram ka rin sa mga kapatid mo para lang makita mo yung variety of colors, no? Try them on and then see what makes you feel good and then try to also get some feedback from people. Pero syempre, the best pa rin if you consult with a professional kasi syempre, our eyes have been trained and we use the right tools to help you find ano yung best color for you. Pero yun na nga ang pinaka-easy siguro na tip ko. Start from your closet. What do you have? Play around with it. Tignan mo kung ano yung mga kulay na meron ka. Kung wala ka namang color variety, because I understand may mga ibang tao, they opt for just black, just neutrals. Paano kung gusto mo mag-try? Then you can go to the store, you can just try out some other colors doon na hindi mo pa na-explore and just try to see, observe mo kung ano yung mga, parang ano yung nararamdaman mo when you put those colors next to you. Siguro one more thing that you have to watch out for, pag naglagay ka ba ng color, mas napapansin ba yung kulay kesa ikaw? Pag nilalagay mo ba yung certain color na yon near your face, does it give you that, parang meron kang lift, mukha kang healthy, you look radiant, or pagka nandun ba yung color na yon next to your face, mukha kang mapusyaw, mukha kang, yun na nga, you look like you're very dull. No? So those are parang easy tips lang for those beginners. So kahit pala yung kulay na suot natin na bring out yung energy na meron tayo. Yes. Yung kumbaga, vibration natin kapag dumaan tayo sa isang crowd. Aha. Wow. Ito po, Miss Ingrid, lastly, meron po ba kayong any tips or message po sa mga viewers natin, and also invite them na lang po kung saan po sila pwedeng magpa-session at masubukan itong color analysis? Yes, thank you so much, Rovic. No? So I would like to invite our viewers. Thank you so much for, of course, listening to our discussion today, and I hope that you found that helpful. If you would like to book your session, you can just go to my website, ingridnieto.com, and then you can also send a message through my social media. That's Miss Ingrid Nieto, and then ang booking link ko is missingridnieto.as.me. Thank you. Ayan, maraming salamat po, Miss Ingrid, para po sa makabuluhan at makulay po ninyong pagpapaliwanag sa amin kung ano nga po ba yung color analysis, kahalagahan nito, at kung ano po ba yung proseso nito para sa mga viewers natin na curious talaga. Once again, thank you so much to our certified image and color consultant, Miss Ingrid Nieto-Pagulayan. Ika nga ng marami, how you dress is how you will be addressed. Kung ano ang iyong suot, maging ang kulay na iyong daladala, ay ang maaaring makapagparating sa iba kung sino ka. Kaya naman, isa nga sa paraan kung paano tayo makibagay ay ang uri ng ating isusuot. Depende sa sitwasyon, sa okasyon, maging sa panahon. Ngunit, huwag lang nating kalilimutan na ang tunay na kagandahan ay kung ano pa rin ang nasa ating mga kalooban. Kaya naman ngayong araw, naway nasagot namin ang curiosity ninyo sa kung paano nga ba nalalaman ang best color that suits you and your personality the most sa pamamagitan ng color analysis. Muli, ako ang inyong host, Rovic Manuel ng DZRH TV. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang yan sa Experts Opinion.